Hello everyone, నేను డాక్టర్ మౌనిక అండి. ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ కన్సల్టెంట్ రిప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ ఎట్ Ferty9 హాస్పిటల్ దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్. నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్స్ అండి. సో ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యూట్రస్లో మనకు లైనింగ్ ఉంటుంది కదండి, గర్భసంచిలో లైనింగ్ని మనం ఎండోమెట్రియం అంటాము. ఈ ఎండోమెట్రియం అన్నది ఓవర్ గ్రోత్ అయ్యి అక్యుములేట్ అయ్యి ఒక చిన్న మాస్ లాగా తయారైతే ఒక చోట, దాన్నే మనం ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్ అని అంటాం. దీని ఇన్సిడెన్స్ ఎంత ఆఫెన్ చూస్తామంటే అరౌండ్ 10 to 15%, అంటే ఎవ్రీ 100 విమెన్లో అరౌండ్ 10 to 15 కెన్ హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇవి ఎలా ప్రెజెంట్ అవుతాయి అంటే అండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏసిమ్టమాటిక్ ఉంటాయి. అంటే ఎటువంటి సిమ్టమ్ ఉండదు లేడీకి, కంప్లైంట్స్ ఉండవు, కాబట్టి షీ డజంట్ నో షీ హ్యాస్ అ పాలిప్ అన్న విషయం. ఓన్లీ ఇన్సిడెంటల్గా ఏదన్నా వేరే ప్రాబ్లం కోసం స్కాన్ చేయించుకున్నప్పుడు కానీ అలాంటి సందర్భాల్లో బయటపడుతుంది పాలిప్ ఉంది అన్న విషయం. అరౌండ్ 15%లో సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చండి. ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ అంటే, కొంతమంది దే కంప్లైన్ ఆఫ్ హెవీ బ్లీడింగ్ అనమాట సైకిల్స్ టైంలో. లేదు అంటే సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత అబ్రప్ట్ టైమింగ్స్లో, మిడిల్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో ఎప్పుడంటే అప్పుడు స్పాటింగ్ అవ్వడము, బ్లీడింగ్ అవ్వడము, ఇది నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్. కొన్నిసార్లు పోస్ట్ కాయిటల్ అంటే ఆఫ్టర్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ విత్ ద హస్బెండ్ బ్లీడింగ్ చూడొచ్చు వాళ్ళు. సో అటువంటి కేసెస్ ఉండొచ్చు సిమ్టమ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఫర్టిలిటీ ఏరియా అండి. అంటే ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా తయారైన పిండం ట్యూబ్లో తయారవుతుంది. తయారైన పిండం వచ్చేసి గర్భసంచి లైనింగ్లోనే అతుక్కోవాలి, మనకు తెలిసింది. సో ఈ ఏరియాలో మనకు పాలిప్ ఉంటే మాత్రం దట్ ఏరియా ఈజ్ కాంప్రమైజ్డ్. సో అక్కడ పాలిప్ ఉన్న చోట ఎంబ్రియో మైట్ నాట్ ఇంప్లాంట్ అనమాట, పడిపోతుంది. సో యూ మైట్ నాట్ ఈవెన్ నో మీకు ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అని ఆ సైకిల్లో. సో ఇన్ఫర్టిలిటీగా కూడా ప్రెజెంట్ అవ్వచ్చు. ఎలా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్స్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ త్రూ స్కాన్ అండి. ట్రాన్స్వెజైనల్ స్కాన్ చేసినప్పుడు మనకు లైనింగ్లో ఈ పాలిప్ అనేది కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 3D స్కాన్. సో 3D స్కాన్లో ఇవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు కూడా క్యావిటీ ఆఫ్ ది యూట్రస్లో ఈ పాలిప్ని మనం అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. నౌ హౌ టు అటెండ్ టు దీస్ పాలిప్స్ అంటే అండి, వన్ ఈస్ మెడికల్ క్యూరెటాజ్ అంటాము. అంటే త్రూ హార్మోన్స్, ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ, లేదంటే ఈవెన్ విత్ GnRH అనలాగ్స్ అని ఉంటాయి మన దగ్గర. సో అలాంటి ఇంజెక్షన్స్తో ఫ్యూ సైకిల్స్ ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. ట్రైయింగ్ విత్ ద హోప్ దట్ మేబీ ఆ పాలిప్ పడిపోతుందేమో డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ అని చెప్పేసి. లేదు, ఇఫ్ దిస్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, సర్జరీకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సర్జరీ అంటే హిస్ట్రోస్కోపీ ఉంది అండి. హిస్ట్రోస్కోపీ అంటే డైరెక్ట్గా కెమెరా పెట్టి యూట్రస్లో అండర్ విజన్ మనం పాలిప్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో హిస్ట్రోస్కోపీ డయాగ్నోస్టిక్ పర్పసెస్కి హెల్ప్ అవుతుంది, థెరపటిక్ పర్పస్ టు రిమూవ్ ద పాలిప్ కూడా దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్. నెక్స్ట్ బ్లైండ్ క్యూరెటాజ్ ఉంటుందండి. అంటే బ్లైండ్గా డైలేట్ చేసి ఆస్ని క్యూరెట్ అంటే షేవ్, అన్ని వాల్స్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ని మనం షేవ్ చేస్తాం, అక్కడ పాలిప్ని తీసే ప్రయత్నం. కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ 100%. సో పాలిప్ మిస్ అవ్వచ్చు, అలా పర్సిస్ట్ అవ్వచ్చు ఆ తర్వాత కూడా ప్రొసీజర్లో. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్, ఈ బ్లైండ్ డిఎన్సీని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయరు ఆర్ ఆప్ట్ చేయరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ అంటే, మనం డిఎన్సీలో క్యూరెట్ చేసినప్పుడు వాల్స్ని, బేసల్ లేయర్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, దాన్ని కూడా మనము ఎక్సెసివ్ క్యూరెటాజ్తో అది కూడా ఒకవేళ షేవ్ చేసేస్తే నెక్స్ట్ సైకిల్స్లో యూట్రస్ లైనింగ్ పెరగడంలో ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్. ఈ పాలిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు సెసైల్ ఉండొచ్చండి. అంటే సెసైల్ అంటే వాటికి స్టాక్ ఉండవు, లేదంటే పెడంక్యులేటెడ్ అంటే ఒక స్టాక్ వచ్చి దే ప్రెజెంట్ యాజ్ అ మాస్ అనమాట. సో పెడంక్యులేటెడ్ పాలిప్స్ ఎప్పుడు కూడా హిస్ట్రోస్కోపీలో రిమూవ్ చేయడం, దే ఆర్ ఈజియర్ దెన్ సెసైల్ పాలిప్స్. అండ్ దిస్ టుడేస్ టాపిక్ అబౌట్ ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్స్, ఐ నో చాలామంది ఎవరైతే IVF సైకిల్స్ ఎస్పెషల్గా ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్తున్నారు, కొంతమందికి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట, లైనింగ్ ప్రిపేర్ అయింది అండి, అంతా బాగుంది, ప్యాటర్న్ బాగుంది, కానీ ఎంబ్రియో పెట్టాలంటే పాలిప్ ఉంది, సో ఈ సైకిల్ పెట్టలేము, హిస్ట్రోస్కోపిక్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో చాలామంది అనుకుంటారు ఇంత సిగ్నిఫికెంటా అని. ఎస్, వీ డూ డీమ్ ఇట్ సిగ్నిఫికెంట్ అండి. ఎస్పెషలీ సైజ్ ఆఫ్ పాలిప్ 1 centimeter కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ వీ ప్రిఫర్ టు రిమూవ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ పుట్ ద ఎంబ్రియో ఇన్సైడ్ ద యూట్రస్. థ్యాంక్ యూ.
Hello everyone, I'm Dr. Mounika. I work as consultant reproductive medicine at Ferty9 Hospital, Dilshuk Nagar branch. Today I want to discuss about a very delicate and a sensitive topic, Andi, that is sexual dysfunction. So sexual dysfunction, it can be defined as any kind of problem that is obstructing the course of the sexual activity, might be in the male or in the female. So this is how it ends up causing both psychological and also physiological problems. Now, the whole act of sexual intercourse, it starts off with libido, the basic sexual desire, be it in the man or a woman. And then it goes up to arousal, where the hormones are rising. And then there is a orgasm. And then there is a resolution. So, among these phases, if any phase is affected, then it is a sexual dysfunction. The sexual dysfunction can have various components. One is it could be a very low sexual desire. Next is there can be low testosterone level hormones in the male, or there can be a premature ejaculation. So the ejaculation from the male is happening way before, in a very few seconds of maybe the intercourse or the penetration. And then we have erectile dysfunction, and then we have the delayed ejaculation. So today I want to discuss in detail about the erectile dysfunction. So erectile dysfunction is nothing but there is some difficulty in either attaining the erection of penis or in maintaining that erection of penis for a longer time. So this is what is erectile dysfunction. Many of the couples, when they arrive, especially most of the gynecologists or the fertility specialists, they happen to be ladies. So what happens is the men tend to confide this history, they do not come open about it, and that is a problem because they treat it like a stigma. I want to clear the air in today's discussion to make sure that you come out with this problem and explain it so that we can provide you with the solutions and options. Because this kind of a problem, as long as you keep it with you, it's not only going to be creating some kind of obstruction to the treatment, but also as a wife and husband, the relationship is going to be affected because of this. In erectile dysfunction, it can have both the causes. It can be psychological or it can be organic. So when I say psychological, there is some kind of stress in daily life, or some performance anxiety, or some event in their life that's causing depression. So these can be some factors that can cause erectile dysfunction. Next, coming to organic causes. So in organic causes, we have some solid reason or in functioning which is causing this erectile dysfunction. So one main cause starting is vascular. So when I say vascular, it can be a stroke which has occurred in the past, or some cardiovascular problem in the man, or diabetes, uncontrolled sugars, or it can be some hypertension, arteriosclerotic disease, as in lots of cholesterol accumulation in the vessels. So all these can be certain reasons why the person is facing erectile dysfunction. Next, coming to endocrine causes. So in endocrine causes, it can be low testosterone levels, hypogonadism, when there is not adequate hormone being released either from the brain giving the signal to the testis, or low levels of testosterone being produced in the testis. So this can be one. And then we have certain medical reasons. Like there are patients for depression or for any psychological reasons are consulting a psychiatrist and they are on some medication prescribed by the psychiatrist. There are certain antidepressants or an antipsychotic medications which can have the side effects of causing erectile dysfunction in the man. So these are the areas, both psychological and organic. Now coming to solutions, topmost obviously would be cognitive behavioral therapy, where psychologically we tend to attend to the patients, explain them the reasons or what are the solutions and find out from them what could be the causes. So basic counseling might help in most of the couples. Now coming to, let us say they have some organic cause, then cognitive behavioral therapy might not be helpful. We have to attend to the cause, see if there is some medication causing it. We could replace it with something else, or find if the sugars are not under control in the person, diabetes is not under control, then make sure that we change certain medication or add insulin to get those under control, or certain lifestyle changes and exercises. So other mechanical devices, we have some vacuum pumps which can cause the erection of the penis, and there are surgeries where we implant prosthetic devices in the penis which will help to maintain the erection of the penis. So these are the various solutions. So I would request all the men to not confide the history when they come with their wives to the couples, to be open about it, or at least meet a dedicated andrologist
to explain those issues, because 90% of the times they can be cured by just counseling. So I request you all to take the help that you need. Thank you.